Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to remind you to subscribe to my channel, to enjoy and to like, and of course to comment my videos. So today my special guest is Yan Aleshkevich from Russia. So welcome Ian. Right, thanks, Olga. Glad to be here. So could you please introduce yourself? Yeah, well, my name is actually Yan Aleshkevich-Suslov. It's a double surname. Yeah. I am a polymath, first and foremost. I'm interested in science, linguistics, philosophy, theology, ecology, and video games. Right? I am a polyglot as well. I have mostly focused on Slavic languages, Germanic languages. I also know a few Romance languages, and some of the more rare and exotic languages like Japanese, Hungarian, Scottish Gaelic, and also Hebrew by now. Oh, nice. Scottish, Gaelic, and Hebrew, yeah. Japanese. Yeah. These are very exotic as well. So I'm studying Japanese right now, and I like it. I like it very much. I like the grammar. I like the vocabulary as well. So like the difficult thing in my case are like the adjectives to remember the adjectives. I don't know how it was in your case, but yeah. And I'm like always asking my teacher, yeah, what was it? What was this adjective? What was this one? What was this one? So I don't know what your problem, but like if you had any problems with vocabulary, no idea, but. Oh yes, I had plenty of troubles with Japanese vocabulary, and most of it is the Sino-Japanese vocabulary. I can barely handle it. They're all so alike. It's like it's an endless stream of ka, kaku, sho, se, ten, tetsu. It's like it all becomes a mess in my head. Whereas the native Japanese vocabulary, it just really clicks with me. I really love the sound of native Japanese words like kanashi, tanashi, ohayo, other ones, sasogu, sosogu, what else? Kiru, kireru. I also love the causative and the passive forms like mirareru, misaseru, and so on. No, I haven't learned them yet. So. It's just like Hungarian. Maybe I don't speak Hungarian, but okay, yeah. okay. Oh, I didn't know Japanese and Hungarian had something in common, like they have in loads terms in of common. grammar. No, they've got loads in common. Like you look at the word formation in Hungarian and Japanese, and it's like there's so much analogy there. Like the Japanese saseru is just like the Hungarian tot, and the Japanese rareru is just like the Hungarian hot. And like there's also participle forms, which are, well, they're morphologically different, but syntactically they're practically identical in Japanese and Hungarian. They're both SOV languages. So there's that. And I mean, they're both agglutinative. As the first thing that should clue you in that there is something alike there. Yeah, I'm sure you'll enjoy it once you get there. Yeah, of course. I enjoy everything. I enjoy the grammar. I enjoy the vocabulary. I enjoy like speaking a tiny little bit with my teacher because I like my vocabulary is still very, very limited. But like we do like very, very small dialogues. We like I try to tell her what happened, for example, today or during the weekend, or like what I did, what she did. She tells me what she did, for example. So yeah. Right. Ну, а ты вообще как начал изучать языки? Почему вообще? Как начался вообще твой интерес? Почему решил стать полиглотом? Кто-то, может, тебя вдохновил? Я не знаю. Александр Аргуэльес? Нет, Александра Аргуэльеса я узнал намного позже. Изначально я стал изучать языки,
началось это не с языков, а с алфавитов. Где-то лет 13 в учебнике по физике я узнал о греческом алфавите, потому что там была буква «мю» для коэффициента трения. Я полез в интернет и разузнал про греческий алфавит. Мне очень понравилось про него узнавать. Я узнал про историю алфавита, про то, как кириллический произошел от греческий и от финикийского, а финикийский произошел от египетских иероглифов. А от финикийского произошел и арабский, и еврейский алфавит, и арамейский. От арамейского произошли все те, что я сказал, но еще брахми, от брахми деванагари, а от них все остальные множественные системы письма в Индии и Юго-Восточной Азии. Что брахми? Брахми – это письмо, которое существовало до деванагари. Вот где-то в Индии, на Ближнем Востоке, где-то в этой области. Ну, а этот санскрит на каком писали? Ну, я в санскрите не очень хорошо разбираюсь. Возможно, его писали даже на брахме, но чаще всего его пишут на деванагари. Вот. А после того, как мне стали интересны алфавиты, я, соответственно, разобрался и с языка, с лингвистикой, с фонетикой, с грамматикой, типологией языков, исторической лингвистикой. Мне очень она понравилась. Я зачитывался Википедией по различным темам многие годы. И я понял, что это мне близко. И где-то лет в 15 я стал изучать старославянский самостоятельно. Мне очень понравился старославянский. До сих пор его очень люблю. А потом, лет 16, я стал изучать японский. Надо сказать, что я уже очень хорошо знал английский на тот момент, потому что я много смотрел видео на английском. Соответственно, в 16 стал японский изучать, потом в 18 я наконец-таки, не 18, в 19. В 19 я наконец-таки взялся за свою давнешнюю мечту изучить норвежский и латынь. И, соответственно, я начал, но у меня плохо шло, особенно с латынью плохо шло. Поэтому я обратился к интернету, чтобы узнать, как лучше изучать языки. И я нашел множество видео от различных полиглотов, и они мне очень помогли, особенно с латынью. Латынь у меня сейчас даже лучше японского, хотя я изучаю ее я начал ее на 3 года позже, чем японский. Но это неудивительно, учитывая, что самая трудная вещь в языке, а именно словарь, из латыни мне уже достаточно знаком по сравнению с японским. И дальше оно пошло-поехало. А вообще у тебя первый учебник по японскому какой был? Каким ты пользовался вначале? Tim Kai's Guide to Japanese. Не слышала такого. У меня Минано Нихонгу есть. Да, я помню. Ну да. Ну, какой нашла, какой был на Брайле такой. Сейчас у нас... Да, это очень важно. Это очень важно. Да. А этот гайд твой тоже хороший был учебник, ты доволен? Да, очень хороший, мне он очень понравился, очень подошел прямо сразу, потому что он давал словарь постепенно и всегда объяснял грамматику с этим новым словарем. Там было много предложений, которые иллюстрировали грамматику, и он сразу давал канджи. Сразу давал. Да, это очень-очень важно, потому что когда я смотрю на другие методы, которые сначала вводят кана, а потом канджи, мне это кажется, что это не дает доступа к письменному материалу так быстро, как начинать канджи с самого начала. Тем более, что я начитался в Википедии про канджи, и для меня они были уже совсем не страшными, а были, наоборот, очень милыми и приятными. И мне они до сих пор нравятся.
No, mені посчастливится их учить канджи, но сейчас что делать? Да. Блин, ну так получилось. Ja. Mhm. Und also du hast gesagt, du hast verschiedene Methoden von verschiedenen Polyglotten halt entdeckt. Welche Methode hat dir am besten gefallen? Ja, die beste, ich glaube, die sind von Alexander Reyes, Jo. ja, der amerikanische Polyglot, die auch einen YouTube-Kanal hat. Er hat schon seit 2008 vielen Video im Licht ausgegeben, aber er hat auch seit 2021 noch mehr Videos gemacht. Und die sind auch toll. Ja, er hat viel erzählt über seine Methoden von Shadowing, von Skriptorium und auch die generelle, wie sagt man das? Die generelle psychologische Ansätze, die man haben muss, Sprachen zu lernen. Also ich habe den Alexander Argelis zum ersten Mal auf der Polyglot Conference Global gesehen. Das war ein Video, das geheißen hat From Start to Finish mit 2 N. Und das kannst du dir erinnern. Also ich meine, hast du das irgendwann mal gesehen? Ja, das war ein Experiment, weil in Amerika gibt es dieses Dorf, die Concordia Villages heißt. Ja, wo man, hast du darüber gehört? Ja, schon. Also ich meine, ich habe die Präsentation von Herrn Argelis sehr interessant gefunden über dieses Dorf und so. Und genau. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, dann hätte ich meine Eltern in so ein Dorf für Deutsch geschickt, damit sie nur Deutsch halt gesprochen hätten. Aber ja. Ja, das war toll. Das war ganz toll. Also da hat er einige Wochen, vielleicht eine oder 2 Wochen in dem finnischen Dorf. Genau. Ja, und er hat Finnisch vom 0 bis einigen Niveau gelernt. Und darum heißt es From Start to Finish. Genau. Ja, und er hat bald über die Philosophie mit einem Lehrer gesprochen. Und das war sehr toll. Auf Finnisch, meine ich. Auf Finnisch. So. Ja, stimmt. Das hat er erzählt, glaube ich. Genau. Ja. Schon. Ja, genau, hat er erwähnt. Jo, kann mich jetzt erinnern. Ja, und wie schaut es eigentlich mit dem Kirchenslawischen aus? Also ich meine, wie übst du Kirchenslawisch? Was liest du auf Kirchenslawisch? Du kannst gerne auf Polnisch antworten. Mal schauen. Was war die Frage noch? Jo, also wie übst du Kirchenslawisch momentan? Wo mache ich was mit Kirchenslawisch? Jo, halt üben, also üben. aufrechterhalten, lesen. Was liest du? Genau. Was lese ich? Okay. Ja, also ich lese wie heißt das? Ich lese das Leben von Methodius. Ja. Ein von die 2 berühmten Helden, die 2 berühmten Helden von die Slawen, die hat seinem Bruder Cyril geholfen, um die Schriftsprache zu verbreiten. Ja, also
Es gibt nicht so viel auf Kirchenslawisch als auf Latein oder Sanskrit oder als Persisch. Ja, aber die Sprache ist sehr, sehr toll und ich liebe sie zu lesen. Ja, schön. Og altså, i begynnelsen av videoen vår sa du at du drømte å lære deg norsk. Hvorfor det? Hvordan kom du på å lære deg norsk, og hvorfor? Altså, norsk lærte jeg fordi jeg var forelsket i Norge da jeg kom der. Ja, jeg har vært i Norge omkring 3 ganger. Og det var bare deilig hver gang. Altså, Og hvor i Norge var du? Jeg husker egentlig ikke, men det var altså Norge et smått land. Nei, og altså jeg var bare i Sør-Norge, på Vest-Norge. Jeg kom ikke til Trondheim. Jeg kom ikke så høyt i Norden. Men ja, var bare i Sør-Norge og Vest-Norge. Ja, altså, de berge, hvordan sier man det? Fjellene, mener du? Bergene. Ja, fjellene, ja. Fjellene og fjordene. Ja. Var deilige framifra. Og altså, ja, jeg sa det bare, jeg vil lære meg dette målet. Ja, så fint, men altså, og hvorfor snakker du en sånn, jeg tror det er en sånn sørlandsk dialekt. Det var bare fordi du var i Sør-Norge, så vi er veldig så påvirket av sørlandsdialektene. Nei, jeg var i Norge bare da jeg var veldig, veldig ung. Ja, altså, jeg har ikke vært i Norge siden at jeg lærte meg norsk. Og det er et stor det er veldig glad at jeg ikke har vært i Norge siden den tid. Men altså, det jeg taler egentlig høgnorsk. Det er målet som basert på den originale teksten av Ivar Aasen om landsmålet. Altså, det landsmålet som Ivar Aasen lagde da han skrev norsk grammatikk. Ja. Ja, det altså det gamle målet, og det mange framifra bøker i dette målet, som til dømes bondestudenter av Arne Garborg. Jeg elsker denne boken. Fordi saga er om en fyr som hadde mange gode ideer om hvordan en må leve, om de kristendommelige verdier, kanskje? Ja. Verdier. Men altså mistet han alt dette på grunn av penger. Og jeg elsker å se hvordan en kan vende fra en mann med gode tanker
til en mann med dårlige tanker. Men altså sånn generelt sett, hva har du lest om det? Så finnes det folk i Norge som snakker sånn høynorsk, eller hva tror du? Ja, det finnes det, fordi jeg taler med dem. Det er flere tjenere, og det vil si servere, på høynorsk på Discord. Ja, altså det er flere folk der, og de har konvensjoner i Norge, der en kan tale høynorsk, der en kan lese ting og gi presentasjoner. Så fint, så interessant, så spennende. Ja, veldig spennende. Fordi altså, det som jeg har hørt om, er at det fleste som snakker i Norge, det er jo bare dialekter og sånn, men om høynorsk, jeg har aldri hørt om at det faktisk finnes en sånn stor interesse i det, i høynorsk, så fint, så spennende. Det er ikke så stort, fordi bokmål tek over det meste. Ja. Altså greiner i målbruk, men høynorsk finnes likevel. Ja. Men vi er kommet til slutten af vores video, så kan du være så venlig og give nogle råd angående sprogoplæring. Altså, hvad kan du sige til alle dem, som gerne vil lære sig et sprog? Altså, hvad kan jeg sige? At man må være motiveret. Ja. Man må finde, hvad som hører man. Fordi der er så mange metoder, og der er nogle metoder, som hører godt til en, og og der er mange, som ikke hører til en. Og man må eksperimentere, og man må finde veje at integrere sprog i livet sit. Som for eksempel, jeg læser bøger om de fag, som jeg er interesseret i, som til dømes kemi og teologi, filosofi, i de sprog, som jeg lærte. For eksempel Thomas Aquinas på latin, eller Einstein på tysk. Ja, og jeg hører også mange videoer, mange videnskabsvideoer på tysk, dansk, fransk og latin og alle de andre sprog, som jeg er interesseret i. Så det er at en gang til, det er om at være motiveret, det er om at eksperimentere og at integrere og finde veje at integrere sprog i sit liv. Yeah, so fint. Yeah, it was like a very, very nice piece of advice, I think. So thank you very much for your conversation, for your interesting conversation. I hope my audience will find really interesting, and they will learn something. So yeah. Mange tak. Thank you very much as well. And I hope it came out well. Yeah, I hope so too. So, yeah. So we will stay in touch, right? Sure thing. Yeah. So have a nice week and have a nice day. You too, Olga. Yeah, have a good one. Bye. Bye.